힘찬 무대였습니다. 네, 이제 2부 공연의 마지막 순서인데요. 인도네시아 공연단이 기다리고 있습니다. 벌써 오늘의 마지막 공연이라 많이 아쉬운데요. 여러분은 어떠신가요? 네, 감사합니다. 2부의 마지막 공연은 코무니타스 곤당 사우르돗 인도네시아 바틱 지역의 문화를 공연으로 보여주시겠다고 합니다. 그럼 즐겁게 감상하시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, please give it up for our last performer of today, Komunitas Gondang Sarudo of Indonesia. 큰 박수로 맞이해 주십시오. Indonesia, the largest archipelago in the world, with 1,331 ethnic groups and 672 traditional languages all over the nation. Indonesia, a country of diversity. Representing Indonesia, the fourth largest ethnic group, Batak. At the beginning, Batak people believe in animism and dynamism. Ladies and gentlemen, please enjoy the journey of Batak culture from Indonesia. Amang panggual panggorsi, parindahan na suksuk perlupan na tabo. Naing manortor mahamidison, ausongod na tubulon, at dorang sa manortor hami, alu-aluham majoto puta mula jari na bulon, do sudah situan na toro pangisi ni luaton. Bye mamang. Mauliate mamang panggual panggorsi.
Naing manortor mahami noang marmula do na uli marmula do na ringgan. Baim majo godang mula-mula. Laos padomo matu godang soba-soba. Amang panggual panggorsi, nung ngalibek ko godang mula-mula dohot soba-sobay, naing mahami manguras, baim majo godang pangurasoni.
Coming from Germany, a missionary named Nommensen. Nommensen taught Christianity and turned most of Batak people into Christian, leaving their belief behind. Batak culture started adapting into Christianity and Western culture. Here is the new era of Batak culture.
네, 인도네시아 코무니타스 곤당 사르돗의 무대였습니다. 자, 이상으로